Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Manjunath Badagi. In this video, we will be solving some problems related to SSC Maths. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ SSC ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ. Make the best use of these videos and it is a golden opportunity for you people. ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಿರುಪರಿಚಯ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್. 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಗಜಾನನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 10,000ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಯ್ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ, ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್. There was some technical issue. It has been sorted out. I think everything is fine now. Okay, if everything is fine, please type your message saying yes. Audio, video, everything is fine. SSC exams ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ 1133 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ಗೆ 1350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ MDB10 ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 293 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 488 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 810 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ಗೆ 1215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. Here is your very first problem. A train crosses a pole in 12 seconds and a bridge of length 170 meter in 36 seconds. Then the speed of the train is, your options are 25.5 km per hour, 30.75 km per hour, 10.8 km per hour, 32.45 km per hour. These are your options. ಒಂದು ರೈಲು 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 170 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು 36 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೈಲಿನ ವೇಗ ಏನು? ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ 25.5 km per hour, 30.75, 10.8 km per hour, 32.45 km per hour. These are your options. You can drop your answers in the live chat.
So what can be the answer here? Do you want a formula for this? ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. The time taken to cross the object. The time taken to cross the object is equal to train length plus object length into 1 hour into 60 minutes into 60 seconds by speed in terms of thousands. This is the formula using which we can handle problems on trains. Any answer? Yes. Rudra Patil is saying correct answer. 25.5 is correct answer. Now let's see how it is correct. First, the train is crossing a telegraph pole in just 12 seconds. Soon after seeing the word seconds, you must write 60 into 60. Train length we don't know, pole 0. Coming to speed, train speed we don't know, into 1000. Here we have used formula on the pole. Now let us use the formula on the bridge. 36 seconds. Train length we don't know, but bridge length we know it is 170. 60 into 60. Train speed we don't know, into 1000. 2 zeros, 2 zeros. 6 6 are 36, 36 will get out. Right? Now, here is T, and you can cancel here also 0 0 0 0. 6 1s are, 6 2s are, 2 1s are, 2 3s are. Right? So TS, or you can do it like this, T is equal to TS by 3. 3 is remaining. Shift it to the other side. TS by 3, and 10 is also there. 10 TS by 3. Right? So 12 seconds, 60 to 60, train speed we don't know, 1000. 2 zeros will get cancelled. 6 1s are, 6 2s are, 2 1s are, 2 3s are. 3T on this side, and TS into 100 is also there, and on this side nothing is there. So what you can do is shift all these things to the other side. If you shift 3 to the other side, it will go down, and these two will go up. Okay, so T can be replaced by all this here. T can be replaced by 10 TS by 3. Then what will you get? Nothing is there means 1 will be always there. So T can be replaced by 10 TS by 3. Here it is, 10 TS by 3. Plus 170. Plus 170, and what else? 60 into 60, they are already cancelled, got cancelled.
and we are left with TS and 10 in the denominator, 10 TS. Shift them to the other side, it will become 10 TS only, right? Nothing is left out on the right. Okay, so shift this to the other side, 10 TS by 1, and if you shift it to the other side, 10 TS by 3 is equal to 170. Multiply both by 3, this is 30 TS, this is 10 TS, is equal to 170. 20 TS is equal to, shift this to the other side, 510. TS is equal to 510 divided by 20, 0 0 will get cancelled. TS is 51 by 2, half of 51 is 25.5. that's the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಸತಿ 60 ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೋಲ್ಗಂತೂ ಉದ್ದ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ರೈಲಿನ ವೇಗನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಟು 1000. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಟಿ ಬಲಗಡೆ ಇರಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಡಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಟಿ ಇದಲ್ಲೆಲ್ಲ 10 TS by 3 ಬರೀಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 36 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 170 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಸತಿ 60 ಬರೀಬೇಕು. ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಅದೇ ಟ್ರೈನ್, ಸೇಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಪ್ಲಸ್ 170 ಅನ್ನೋದು ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ, ವಸ್ತುವಿನ ಉದ್ದ. ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇರಲಿ, ಇಂಟು 1000. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 10 TS by 3 ಬರಿತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ. ನಂತರ 10 TS by 3 ನೀವು ಎಡಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ 10 TS by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್, ರೈಲಿನ ವೇಗ 25 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. P and Q are 27 km away. Two trains with speed of 24 km per hour and 18 km per hour respectively start simultaneously from P and Q and travel in the same direction. They meet at a point R beyond Q. Distance QR is, your options are 126 km, 81 km, 48 km, 36 km. These are your options. P ಮತ್ತು Qಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ದೂರ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಎರಡು ರೈಲುಗಳು 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ P ಮತ್ತು Qಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು R ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, Q ನಂತರ R ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ QR ನ ದೂರ ಎಷ್ಟು? QR ಗಳ ಮಧ್ಯದ ದೂರ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 126 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 81 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 48 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಚಾಟ್. ಯು
P and Q, this is P, this is Q. The distance between them is 27 km. Two trains with speed of 24 and 18 start simultaneously in the same direction, and they are meeting somewhere here. Somewhere here they are meeting. Question mark is on this Q and R. Chandana TP is saying 48. Rudragada Patil is saying 126. Chanbasa is saying 36. All the three different answers, and the correct answer is the one which you people have not answered. Manjunath has now joined. Let me welcome Manjunath to Unacademy. Good evening, Manjunath. These are the answers given, but all are wrong. The correct answer is 2081. Good evening, Vikas Kumar. Welcome to Unacademy. The answer is 81 km. Now let's see how it is. 81. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ P ಮತ್ತು Q ಗಳ ಮಧ್ಯದ ದೂರ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. P ಮತ್ತು Q ಗಳ ಮಧ್ಯದ ದೂರ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಓಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಓಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ R ಇದೆ, Q ನಂತರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ R ಬರುತ್ತೆ. Q ಮತ್ತು R ಗಳ ಮಧ್ಯದ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ R ಇದ್ದಲ್ಲಿ, R ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ Q ಮತ್ತು R ಗಳ ಮಧ್ಯದ ದೂರ ಏನು? Same direction 24 and 18. 24 and 18 same direction. Same direction means minus. 24 minus 18 is how much? 6. Every hour the distance between them will be reduced by 6 km. 6 km will be reduced in 1 hour. All the distance 27 km will be reduced in how many hours? First one always in denominator, rest in the numerator. 3 2s are 3, 9s are 9 by 2 hours. 9 by 2 means 4.5. After 4.5 hours they will meet. After 4.5 hours they will meet. So this train is going at 18 after 4.5 hours. 18 4s are 72. 4 hours 72. Half an hour 9. Total 81. That's the answer. Between Q and R, the answer is Q and R. The distance is 81 because in 4.5 hours of time Q will be moving 81 km distance because its speed is 18 km per hour. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, P ಇದು P, ಇದು Q. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ಒಂದು ಇದು 24, ಇದು 18. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಮೈನಸ್ 24 ಮೈನಸ್ 18 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 6 ಬಂತು. 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲು 1 hour ಬೇಕು. 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಆಗಲು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 3 2 3 9 9 by 2 ಅಂದರೆ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ. 9 ಅರ್ಧ 4.5 ಗಂಟೆ. ಅವು ಎಷ್ಟೇ ಓಡಾಡಿದ್ರು 4.5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೂರ ಏನಾಗಬೇಕು? 0 ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ದೂರ 0 ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ Q. ಯಾಕೆ ಇದು ಮುಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಓಡಾಡಿರೋದು 4.5 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಡಾಡಬೇಕು. 4.5 hours. 18 ಇಂಟು 4 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 72. 18 ಇಂಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 9.
ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 81 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿರುತ್ತಿದ್ದು. ಈ ರೈಲು 81 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿದಾಗ ಅವು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯೂದಿಂದ ಆರಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋದು, ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು? 81 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. P Q, this is 27 kilometer, this is 24, this is 18, difference is 6, 6 4s are 24, 1 hour 6 kilometer, 4 hours 24 kilometer, 1 hour 6 kilometer, half an hour 3 kilometer, 4.5 hours all the 27 kilometer. So in the next 4.5 hours the distance will become 0. Okay, it is going in this direction. Somewhere here at a point R they will meet. So from here to here it is 4.5 hour journey for this train also. In 4 hours 4 18s are, then half an hour 9, total 81. Otherwise you can check this also. 24 kilometer, see, every hour 24 kilometer, in 4 hours 96. Okay, every hour 24 kilometer, half an hour 12 kilometer, total 108, total 108 kilometers in 4.5 hours. In 108 you will have to subtract this distance. Why? Because this is 108. You will have to subtract this 27. How much you got? Once again the answer is 81. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 81 ಬರುತ್ತದೆ. Second option is correct answer. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. A train covers a distance of 12 kilometers in 10 minutes. If it takes 6 seconds to pass telegraph post, then the length of the train is, your options are 100 meters, 120 meters, 140 meters, 90 meters. These are your options. ಒಂದು ರೈಲು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ರೈಲು 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 100 ಮೀಟರ್, 120 ಮೀಟರ್, 140 ಮೀಟರ್, 90 ಮೀಟರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. 100 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, 120 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, 140 ಇದೆ, 90 ಇದೆ. 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ರೈಲು 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ? ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಏನು? Vikas Kumar is saying 120. What about others? Rudra Patil is also saying 120. Yes, he is 120 correct. Let's see. In just 10 minutes the train is covering 12 kilometers. Into 6, 60 minutes, that is 1 hour. Into 6, that is 72 kilometers in 1 hour. The speed of the train is confirmed like 72 kilometers per hour. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರೈಲು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ? 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ. 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು 6 ಮಾಡಿ 60 ನಿಮಿಷ. 60 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ
ಇದು ಇಂಟು ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟು ಆರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ರೈಲಿನ ವೇಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 6 seconds of time. In just 6 seconds of time, it is crossing a telegraph post. We don't know the length of the train. Soon after seeing the word seconds, 16 to 60, pole doesn't carry any length. You don't have to write anything here. In the denominator, it is train speed. Train speed is not given, but we have found it out. 72. Cancel them to get the final answer. 2 zeros, 2 zeros. 6, 6. 6 ones are 6 12s are 12 into 10 120. Shift 120 to the left hand side. Straight away we'll get the answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ದಾಟಲು ರೈಲಿಗೆ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ 2 ಸತಿ 60 ಬರೀಬೇಕು. ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಇಲ್ಲ. +0 ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ರೈಲಿನ ವೇಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಇಂಟು 1000. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 12 ಇಂಟು 10 120 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 120 ಎರಡನೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಟಿನ ಬೆಲೆ 120. ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ. So second option 120 meter is the correct answer. Here is your next problem on the screen. A 400 meter long train crosses an 800 meter long platform in 36 seconds. What is the speed in kilometer per hour of the train? Your options are 150, 120, 125, 110. These are your options. 400 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲು 800 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು 36 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೈಲಿನ ವೇಗ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 150 ಇದೆ, 120 ಇದೆ, 125 ಇದೆ, 110 ಇದೆ. This is the only formula. Time taken to cross the object, train length plus object length, 1 hour, 60 minutes, 60 seconds, train speed into 1000. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ರೈಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಾಟಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಎಡಗಡೆ, ರೈಲಿನ ಉದ್ದ, ವಸ್ತುವಿನ ಉದ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ 60 ನಿಮಿಷ 60 ಸೆಕೆಂಡ್, ಕೆಳಗಡೆ ರೈಲಿನ ವೇಗ ಇಂಟು 1000. 36 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ? 36 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. 36 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ? ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ seeing the word seconds, you must write 16 to 60. Here train length plus object length, train length 400, object length 800. ರೈಲಿನ ಉದ್ದ 400, ವಸ್ತುವಿನ ಉದ್ದ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಉದ್ದ 800. 2 zeros you can strike out. 6 6 are 36, 36 you can cancel out. Shift train speed to the other side. 400 plus 800 is 1200 by 10, 0 0. The final answer is 120 km per hour. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 36 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ರೈಲು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಸತಿ 60 ಬರೆದಿವಿ. ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉದ್ದ ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು 1200 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಟು 1000. 2 0 ಕೈ ಬಿಟ್ಟು 6 6 36 36 ಕೈ ಬಿಟ್ವಿ.
800 400 ಕೂಡಿದ್ರೆ 1200 ಆಯಿತು. ಕೆಳಗಡೆ 10 ಇದೆ, 00 ಕೈ ಬಿಟ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 120. The second option is the correct answer. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. A 400 meter long train crosses a 300 meter long bridge in 70 seconds. The speed of the train is 400 meter ಉದ್ದದ ರೈಲು 300 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಸೇತುವೆಯನ್ನು 70 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೈಲಿನ ವೇಗ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ, 54 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ, 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ, 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ. These are your options. 72, 54, 18, 36. Now you can drop your answer in live chat here. Chanbasaya has answered it 36. How about others? Chandana TP is also saying 36. Yes. "36 is of course correct answer. 36 is of course correct. Now let's see how it is correct. 4-meter long train, 400-meter long train, 300-meter long bridge. This is 300-meter long bridge. 70 seconds. This is 70 seconds. Seconds. Okay. 60 into 60. Speed of the train is, we don't know, in 2000. Cancel them to get the final answer. 0000. Then 2 3s are 2 35s are shift 10 to the other side. 350. Train speed, this is 700 into 3 into 6. 00 will get cancelled. 35 ones are 35 twos are 2 3s are 6 into 6 36. Shift train speed to the other side. So the final answer is 36. 70 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಸತಿ 60 ಬರಿತೀವಿ. ರೈಲ್ನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಉದ್ದ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಟು 1000 ಬರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಎಡಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ 4th option. Next, the next problem is here. A train running with a speed of 60 km per hour crosses a telephone pole. If the length of the train is 500 meters, what is the time taken in seconds by the train to cross the pole? Your options are 35, 40, 50, 30, 32. ಒಂದು ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ 500 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೈಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ದಾಟಲು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 35, 40, 30, 32. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Everybody is saying 30. Yes, 30 is correct answer. Now let's see how it is correct. A train running with a speed of 60 km per hour. This is how you must write 60 km per hour. Crosses a telephone pole if the length of the train is 500. And we want the answer to be in seconds, meaning 60 into 60. This is being asked. Pole doesn't carry any length. 500 plus 0, 500 only. 60 will get cancelled. 500 ones are 500 twos are 2 ones are 2 30s are that is the final answer. So within no time we can solve this problem. 30 seconds is the final answer. In seconds, it is 30 seconds. Here is your next problem on the screen. Points A and B are 70 km apart on a highway. A car starts from A and another from B at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of the two cars in kilometer per hour. Your options are 20-30, 40-30, 30-50, 20-40. These are your options. A ಮತ್ತು B ಗಳು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದು ಕಾರು ಎ ದಿಂದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರು ಬಿ ದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ 7 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಾರುಗಳ ವೇಗಗಳು ಯಾವುವು? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 20, 30, 40, 30, 30, 50, 20, 40. You can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. You must solve such problems within no time. See here. The problem looks too tough, too long, but still it's one of the easiest problems. Towards each other, they meet in 1 hour. Towards each other means opposite direction. Opposite direction means plus. They are 70 km apart. So after you add, you must get 70. 20 plus 30, 50, no. 30 plus 50, 80, no. 20 plus 40, 60, no. The answer is 40 plus 30 is 70. Opposite addition in just 1 hour. See, if this covers 40, this will cover 30 in the same hour. And together they are covering 70, and that's being asked. See, that is there.
70 kilometers apart, and they are meeting in just 1 hour, because in 1 hour this will cover 40 kilometers from this side. Meantime, the other will cover 30 kilometers from that side. Together, they are covering in 1 hour all the distance, 70 kilometers. Therefore, in just 1 hour of time, they will be meeting. Therefore, the answer is second option. Now, I will tell you how this will match. 40 and 30, same direction, minus 40 minus 30, 10 kilometers every hour. Every hour the distance between them will be covered by 10 kilometers. That is the meaning. Every hour the distance between them will be reduced by 10. Every hour 10 in 7 hours, 7 to 10, 70. Yes. Therefore, the answer is 40, 30. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಸೈಡಿಂದ 40 ಆದರೆ ಅದು ಆ ಸೈಡಿಂದ 30, ಎರಡು ಸೇರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ 70. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 40, 30. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 70 ಬರಲೇಬೇಕು. 1 ಅವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದರೆ 40 ಮೈನಸ್ 30 ಈಸ್ 10. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಹೋದರೆ 7 ಗಂಟೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದರೆ 1 ಗಂಟೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 40 and 30. Is that clear? See, in 7 hours, 70, every hour 10, meaning x minus y is 10. So, same direction minus x minus y gives you 10. Opposite direction, x plus y. In just 1 hour they are meeting. Meeting means all the distance is getting covered. These two are called simultaneous equations, and this is the problem on simultaneous equations mixed with time and distance. ದೂರ ಮತ್ತು ಸಮಯ, ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 7 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ 10. ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ 30 ಪ್ಲಸ್ 40 70. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇವೆರಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 2x 10 ಪ್ಲಸ್ 70 80. 2x ಅಂದರೆ 80, 1x ಅಂದರೆ 40. Once we get the value of x, you can easily find the value of y by substituting x value here. So y will be how much? 30. So one speed is 40, the other speed is 30. This is how we can solve this problem by direct method using the concepts of simultaneous equations, ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು. Here is our next problem on the screen. Two trains A and B start from stations X and Y towards Y and X respectively. After passing each other, they take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Y and X respectively. If train A is moving at 45 km per hour, then the speed of the train B is, your options are 60 km per hour, 64.8 km per hour, 54 km per hour and 37.5 km per hour. These are your options. ಎರಡು ರೈಲುಗಳಾದ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎಂಬ ಎರಡು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವೈ ಮತ್ತು
ಎಕ್ಸ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳತ್ತ ಹೊರಟಿವೆ. ಒಂದನ್ನೊಂದು ದಾಟಿದ ನಂತರ 4 ಗಂಟೆ 48 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೂ 3 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ y ಹಾಗೂ x ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಎ ರೈಲಿನ ವೇಗ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲು ಆದ ಬಿಯ ವೇಗ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ, 64.8, 54, 37 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ. You can drop your answers in the live chat here. Any answer? $64.8, 60. Chanbasa is saying 64.8. Rudragada Patil is saying 60 km per hour. How about others? What about Vikas? This is the trick for this type of problems. S1 by S2 whole square, T2 by T1. This is the trick. Speed of the first, see, A is 45, so this is 45. This is S2. T1 time taken by the first train to cover the remaining distance. First train it is 4 hours 48 minutes. 4 hours 48 minutes and this is 3 hours 20 minutes. Now solve this. Hurry up. Simplify this to get the final answer. See, 3 hours 20 minutes. 3 hours is 180 plus 20, total 200 minutes. How about this?
4 hours means 240 plus 48, 288. 200s are 2 144s are 100 can be written like 10 square, 144 can be written like 12 square. 45 by S2 whole square is equal to 10 by 12 whole square. Taking the square roots on both the sides. 5 2s are 5 9s are 2 1s are 2 6s are, shift 6 to the other side, 6 into 9, shift S2 to the other side, 9 6s are 54, that is the final answer. Is it there in the options? Yes, third option. So most important trick is this one. S1 by S2 whole square, T2 by T1. What do you mean by S1? Speed of the first train. What do you mean by S2? Speed of the second train. Always he will be asking you speed of the second train only. Question mark will be always put on this. And how about this T2 by T1? T1 means the time taken by the first train to cover the remaining distance. T2 is the time taken by the second train to cover the remaining distance. Okay. S1 by S2 whole square is equal to T2 by T1. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. S1 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ 45, S2 ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್, T2 ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ರೈಲು ಉಳಿದ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ, T1 ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ರೈಲು ಉಳಿದಿರೋ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ. 3 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ, 3 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 180, 120 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 200 ನಿಮಿಷ. ಇದು 4 ಗಂಟೆ 48 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ 240 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೊಂದು 48 ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 288 ನಿಮಿಷ. 2 100 144 100 ಅಂದರೆ ಏನು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 144 ಅಂದರೆ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 10 by 12 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. 5 2 5 9 2 1 2 6 6 ಈಸ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 6 9 54, ಎಷ್ಟು ಈಸ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈನ್, ಎರಡನೇ ರೈಲಿನ ವೇಗ 54 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ. Here is your next problem. If the circumference of a circle is 88 centimeter, what must be its area in square centimeter? ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ 88 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಆ ವೃತ್ತದ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 1232, 616, 704, 1408. So these are your options: 1232, 616, 704, 1408. I hope you know the formula to find out the area or some circumference of a circle. Circumference of a circle is 2 pi r, area is pi r square. These are the only two formulae that we require here to solve this one. And Vikas has also already answered it correctly. Yes, Vikas has answered it correctly. Now let's see. Circle area pi r square, circumference of the circle. These are the only two formulae that we come across in case of circle. ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವೆರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು pi r square, ಒಂದು 2 pi r. Pi is always fixed 22/7. Pi ನ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ fixed 22/7. Circumference, this is circumference, ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ, which is given 88 centimeter. 88 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 2 pi r is given 88 centimeter. 2 1s are 2 44s are
pi is 22 by 7 into r is 44. 22 ones are 22 twos are, yes. R we want shift 7 to the other side, 7 twos are 14. So the radius of the circle is 14 centimeters. The radius of the circle is 14 centimeters. This is circle. This is the radius of the circle. This is given 14 centimeter. And the formula to find out the area of circle area is pi r square. Pi is 22 by 7 into r square, r into r, 14 into 14, 7 ones are, 7 twos are 22 into 14 twos are 28. Now I want to multiply these two numbers quickly. The sum should be 10, 8 and 2 together 10, remaining part same, 2 to same. Okay, only in this kind of cases we can go for the trick. 8 twos are 16, 2 to same, 2's next number is 3, 2 3's are 6. That's the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದ ಸೂತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ಸೂತ್ರ 2πr. ಎಷ್ಟಂತ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 2 ಅಂದರೆ 2, ಪೈ ಅಂದರೆ 22 by 7, r ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ತ್ರಿಜ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 22 44, 44 2 88, r ಬೇಕು ಅಂದರೆ 7 ನೀಸ ಕಳಿಸಿ 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೃತ್ತ ಇದೆ. ಆ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ? 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದರ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ವೃತ್ತದ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪೈ ಅಂದರೆ ಏನು? 22 by 7 ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್, ತ್ರಿಜ್ಯ ಇಂಟು ತ್ರಿಜ್ಯ, 14 ಇಂಟು 14. 7 ಒಂದಲೇ 7 ಎರಡಲೇ 22 ಆಗೇ ಇರಲಿ. 14 twos are 28. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 22 ಮತ್ತು 28. 22 and 28, this will give you the final answer. First we will have to multiply these two. ಇವೆರಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 8 2 16. 2 2 ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. 2's ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 3, 2ರ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 2 3 6. So to use this trick there are two conditions in fact. See here, 56 into 54 you can do. Why? Together 10, remaining part same. You can multiply these two numbers. Why? Together 10, remaining part same. There are two conditions. I'll give one more example. 73 into 77, together 10, 7 plus 3 10, together both are same, 7 7 same. Only in this kind of cases. If I write 28, you must write 22 because together 10, remaining part same. Only then. Okay. This is about the conditions part to use the trick. Now let's see the trick. The trick goes like this. 6 into 4, 24. 5 5 same, 5 next number 6, 5 6 are 30. 8 2s are 16, 10 10 same, 10 next number 11, 11 10s are 7 3s are 21, 7 7 same, 7 next number 8, 7 8s are 2 and 8 same, 2 and 8 together 10, 2 8s are 16, 2 2 same, 2's next number 3, 2 3s are. This is how we can be quick, and it is one of the useful tricks. Not everybody can use this trick, but still which can be used in most of the cases, but it comes with two conditions. Condition number 1, sum of the digits in unit place should be 10. Condition number 2, remaining part should be same. Only then you are allowed to go with the trick. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್, ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ 10 ಆಗಬೇಕು. 6 4 10, 2 8 10, 7 3 10, 8 2 10.
ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. 5 5 ಸೇಮ್, 10 10 ಸೇಮ್, 7 7 ಸೇಮ್, 2 2 ಸೇಮ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Only then you can manage. And we have come to the close of this session. Thank you for being with me, and thank you for bearing me in the initial stage, because there was some technical problem today. I was on time, but I struggled very hard to enter the class. Okay, no issues, everything went all right. All that ends well. What is that? All that is well, that ends well. Okay, so like the video and share it, be notified. Thank you once again for being live with me throughout the class.